হ্যালো ভিউয়ার্স, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের সাথে ইনস্ট্যান্ট পিৎজা পাস্তা সস শেয়ার করব। চলো দেখে নিই কীভাবে যে পিৎজা সসটা সেটা বানিয়ে নিচ্ছি। তার জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি এটা আমার বাড়িতে বানানো হট চিলি গার্লিক সস। এটা একটা ইনস্ট্যান্ট সস আমি বানাচ্ছি। আপনাদের কাছে যদি বাজার থেকে কেনা পিৎজা সস থাকে সেটাও অ্যাড করতে পারেন। আমি 3 টেবিল স্পুন হট চিলি গার্লিক সস দিয়ে দিলাম, আর এখানে দিয়ে দেব আমার বাড়িতে বানিয়ে রাখা টমেটো সস। টমেটো সসে আমি এখানে দিয়ে দেব 4 টেবিল স্পুন। এই সসগুলোর লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। চাইলে আপনারা বাড়িতে ট্রাই করতে পারেন। এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব, আমার কাছে আছে পিৎজা অরিগ্যানো। পিৎজা অরিগ্যানো আমি দিয়ে দেবো খানিকটা। ওয়ান টিস্পুন অলিভ অয়েল দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি একটা মিক্স করে নেব সব ইনগ্রেডিয়েন্টগুলোকে। লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। আজকের মতো টাটা। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।